ka re dumandudu etsa lo dume ke dumedisa madume gafele ga go monate go tlhatswa makgoma sejana isa ga gomo o tla thanyelwa mapolelo tsebeng moretsi fo se itsele ka nkgona go nne se se monate se ingwaelwa tsa gompieno ke moroko tsa maloba ke maswi re tla tsaya kae ke tso ya maloba re tla tsaya kae letsopa la maloba gone ke mang yo tla re nelang tsona ditlhoko tsa bokamoso jwa rona ke re selo se ke tsune se ke re selo se monate tlhe ke re monate wa puo ya Setswana botakile setso botakile setso matlapa ke di maramaratla se gapilo botakile setso ke kgobo le boitapoloso mošha mongwe o tletse lorato la botaki mo go maswe gonne a ga setšhaba se se botoka ke re selo se ke tsune se ke re selo se monate tlhe ke re monate wa puo ya Setswana se tlhabele dinane ke tlo tsune ya puo mara o di anima ele tlhabele go utlwala Afrika e mo fa tshaba go bisa le go bala se tlhabatlhe o tlhabolela batho puo ya Setswana o sirulla ditlatla le mo maithutwana bona moithuti ka tonetse buka gago ka matlho wa ruta wa fatlho se bile wa tlhabolola o se natla sa dipuo ke re khale ba khalelo le khatlong khatitso khabane fa ona ba totla mototolo totwa ke khosi tlatlabe a utlerola la thaba go tsa botlhaba le tlhabera botlhe ba ka tlhabedi ba tlhatlhela dinyetse go segale ba tlhelane ke re pitsa e budule ke re pitsa e budule manaka nna fatsitsa o je o tataisitse botatei ba tla ba tatasela jaaka mo temya ka tenegetse thuto o thubile ditlhogo wa di tsenya ditlhaloganyo wa di aga bore mogolo ba maloba ba boga mme wa bogoga mphimule mo dibukeng tsa thaelo ke phukalela jaaka phakalana phukala tsa diphuka go godimo ke batla go nna modimo wa poko ke tshosele tsona dipoko ke diphumule dithoko ke re pitsa e budule manaka nna fatsitsa o je selo se ke tsene se selo se monate tlhe ka re monate wa puo ya Setswana o sirulla ditlatla le bo maithutwana bona moithuti ka tonetse buka gago ka matlho wa ruta wa fatlhosa bile wa tlhabolola ka re monate wa puo ya Setswana. Beautiful. Beautiful. Absolutely captivating. Beautiful. Yeah, that's true. That's something we're sleeping on ourselves. Hamaro horobola horo. Ke fila hore ke lentse le itsulentseleng. Like we khatile like ke understand ke go understand le gore re mare ga le rentse re phusha just go sa itse go etla tsala ka rako fi Sure. ga le rentse re phusha o neng o iphusha ntwe o iphusha ka mo ka le mo ntwe e sintwa no for sure mo in mind and thought and in talks. Kids is inspiring the whole idea. Drunken conversation with social garden. I saw. Okay, come on. Okay. Social garden. Yeah, no. I got one over and it's not shallow. You good to go? You recording already? Yeah. Good day, ladies and gentlemen. Welcome to episode 2, Big Talk with STAWELA. My guest today, we'll introduce him in a minute. A very good friend of mine. First of all, I'd like to say thank you very much to everybody that watched the first episode with Baba Madala. To be honest with you, I'm overwhelmed by the response that I got. And I'd like to thank everybody that subscribed, commented, liked, and everybody that shared the link. Thank you guys very much. I'm overwhelmed by the response, and I'm also touched by how many people are keen to sit down and have a podcast or an interview with me. Thank you very much to everybody. Thank you for the director Sipo, Airyqtip, putting us on, putting me on. Thank you, dog. Much appreciated on this side. So without any further ado, let me introduce my guest interviewee for today, the one and only, personally my books, the best poet in the province. In a couple of years, will be the best poet in Africa, man. Trust you me.
before he introduces himself, I'd just like to tell you that he has this slogan or tag that I love: born to recite, forced to work. Woo! So if you're creative, you know the pain of that statement. But he'll break it down further. Let him introduce himself. That is Stanza. Thabo Mawela. That is Stanza Mmoki. Mawela. Introduce yourself to our viewers. Re ke re dumang du etsa le dume ke a dumedisa madume ga fele ga go monate go tlhatsa makgoma se janisa ga go o tla thanyelo mopololo tsebe moretsi fo se itsele kang khwana gonne se se monate se ingwaelo yo buang ke Stanza Mmoki mofetsi Joseph Ramathibe Mmoki yo popota Mmoki yo kokota Mmoki yo borobo mane ke tlhaga ke le kwa le o dira start khakala 2640 mane but next to the railway that goes to Cape Town ke go bolella ke re wa itse le wena gore no ke ha ise Mmoki fela ke mokwadi wa poko a Setswana mokwadi o di khankgutse tsa Setswana tse di monate tota tseleng gore le wena ga o ka ipuisetsa tsone o tlo go utlwa gore lo bebelwa mmino wa Setswana le tswa teng fela fo ke le bogare Mawela. Beautiful poetry. Stanza, before we get into a lot of things, I'd like to first talk about your socials. I see that you're posting on your socials. There's a competition that closes on Friday, 18th October. Please tell us a bit about that, and please recite the beautiful poetry that people should vote for. Please give them where to vote, what to do, and in closing you will recite the beautiful poetry. Please, sir. There's this competition called Sage Edwards Sage Edwards Poetry Contest. Okay. It is hosted by the Balloon Technologies, if I'm not mistaken. It's one of the biggest companies in South Africa that is willing to promote poetry, the writing techniques of the poets, their skills, empower, make sure that they get what is needed, for their craft, for their God-given talent. So the Sage Edwards Poetry Contest is one of those poetry contests whereby Stanza Mmoki has been nominated to compete with other poets. So what happens is, ke uploadile video yaka ya monate wa puo ya Setswana ke le bokole e leng gore ke la rata ka mmele pelo le moya ke tla go utlwisa batho ba e leng gore ba re lebeletse go gae gore le bokole le monate ka tselentseng jang. So the Sage Edwards wena ho le go gae gore o voitele Stanza Mmoki o tsena fela on the link e leng gore e teng ko page nyaka e leng gore link ya teng o kra ko Stanza Mmoki Facebook page khotsa mo dinomorong tsa WhatsApp ga o tsena fela o dumedisa Stanza Mmoki o tla bo kreya link eo Sage Edwards o e klika link e go fetsa go e klika link ya teng o tsene mo gare ga yone o tla bona gona le column e tlhagisang 10 e bere plus minus. So those 10 votes press those 10 votes vote one ke 100 I vote one ke 10 rand excuse me the Mawela vote one ke 10 rand so ga di le 10 ke 100 rand e one ke 10 rand vote ga di le 10 ke 100 rand gona le di payment options tse 4 so o tla ikgethela payment option e leng gore e tla go berekela wena as an individual gore khona go vote Stanza Mmoki a khona go fenya this poetry contest. So this poetry contest, the winner gets 50,000 plus a 2-year supply of pens, the award trophy. Right. So the second winner create the 10,000, then the third winner create 5,000. So it's a mayalo di position is a thing. So go gai gore Stanza Mmoki a fenye inne mo fenye mo professing ya bokone bophirima Northwest jaaka re bitsa ka seja tlhapi sekgowa bona tsena thread link tobetsa ngwanaka Mmoki yo popota khone go ina khone go bona a fenye lena khone go fetela bophelo ba botaki wa tlhaloganya mo bokone bophirima. All right, with no further ado, let's listen to the beautiful words. Take us away, Mr. Stanza Mmoki. Garu dumandu dueta lu dume kya dume disama dume khafeli
ga go monate go tlhatswa makgoma sejana isa gagomo o tla thanyelwa mapolelo tsebeng moretsi fo se itsele kang kgona gonne se se monate se ingwaelwa tsa gompieno ke moroko tsa maloba ke maswi re tla tsaya kae kitso ya maloba re tla tsaya kae letsopa la maloba gone ke mang yo tla re nelang tsona ditlhoko tsa bokamoso jwa rona ke re selo se ke tsune se ke re selo se monate tlhe ke re monate wa puo ya Setswana botakile setso botakile setso matlapa ke di maramaratla se gapilo botakile setso ke kgobo le boitapoloso mošha mongwe o tletse lorato la botaki mo go maswe gonne a ga setšhaba se se botoka ke re selo se ke tsune se ke re selo se monate tlhe ke re monate wa puo ya Setswana se tlhabele dinane ke tlo tsune ya puo mara o di anima ele tlhabele go utlwala Afrika e mo fa tshaba go bisa le go bala se tlhabatlhe o tlhabolela batho puo ya Setswana o sirulla ditlatla le mo maithutwana bona moithuti ka tonetse buka gago ka matlho wa ruta wa fatlho se bile wa tlhabolola o se natla sa dipuo ke re khale ba khalelo le khatlong khatitso khabane fa ona ba totla mototolo totwa ke khosi tlatlawe a utlerola la thaba go tsa botlhaba le tlhabela botlhe ba ka tlhabedi ba tlhatlhela dinyetse go segale ba tlhelane ke re pitsa ibdule ke re pitsa ibdule manaka nna fatsitsa o je o tataisitse botatei ba tla batatasela jaaka mo temya ka tenegetse thutong o thubile ditlhogo wa di tsenya ditlhaloganyo wa di aga bore mogolo ba maloba ba boga mme wa bogoga mphimule mo dibukeng tsa thaelo ke phukalela jaaka phakalana phukala tsa diphuka go godimo ke batla go nna modimo wa poko ke tshosele tsona dipoko ke diphumule dithoko ke re pitsa ibudule ngwanaka nna fatsitsa o je selo se ke tsene se selo se monate tlhe ka re monate wa puo ya Setswana o sirulla ditlatla le bo maithutwana bona moithuti ka tonetse buka gago ka matlho wa ruta wa fatlhosa bile wa tlhabolola ka re monate wa puo ya Setswana. Beautiful. Beautiful, absolutely captivating. Beautiful. Yeah. So, Mr. Stanza Mmoki, you say people should go onto your Facebook page? Go to the Facebook page. But go para the post e buanga the Sage Edwards Poetry Competition. Click the link. How fast click a link in, select that 10 votes ewo o latlhele yone ngwana go rona go gae tswetswe bagolo bana pacha ke a kopa. So that is Stanza Mmoki at Facebook, yes. And then you can reach him on that and subscribe and like and also vote. Please, that's very important. Thank you. Vote. One vote is 10 rand and 20 rand, obviously 2 votes, but we prefer good people, at least the 100 rand, so that Stanza Mmoki can stand a chance of winning. Exactly. Thank you very much. That's some beautiful words. Thank you very much. We'll get into it, but let's start off. Let's introduce yourself, Mr. Stanza, because when you started, you said you're from Lowdoronstad. Yes. Very small town. Can we call it a one-street town? So please tell us, were you born in Lowdoron? Yes, born and bred ko Lowdoronstad, Khagala. I ke rata ba re Lowdoron, ke rata ba re Khagala. Why? Mpotso tsa kae? Khagala. Kae ko Khagala? Khagala. So is Khagala the name of the township? Yes. Khagala is the name of the township. Ba re history ya teng ba itseng. Ba le gore ba goletse teng. Ba re ikile nna ya bitswa tseleme. Ke lone lentswe le leng gore ba ile ba le dirisa. Fela mo tsa monyana pha Khagala ya ba rana Khagala le ya sengwe le sengwe mo boselo re Khagala le metsi re Khagala le motlakase re Khagala le ditoropo re Khagala le dilo tse dintsi wa bona ke ka mo re tswang ko Khagala re tla Khagala mo Kleckstop. Alright. Re tlo batla mafulo a matala. Alright. Yeah. So then your parents, they're also originally from Lowdoron? No. They are not from Lowdoronstad. And when are you Sotho speaking? Ke Mosotho. Ke motaunga ha moletsane ko ngwana mathibi. A gantsane le mabugo. Alright. And then Batswadi, yes, re Basotho hae.
Alright. Re Basotho le fa ke bua Setswana se se tlhololo se se tlhapileng sa ba tlhololo ba rolo re Mawela ke Mosotho ke ipela ka Sesotho saka. When people go to my social handles ba khona go bona le bone bo media nyewe bo Siana Marena dikopo tsa bokgotso so batswadi ba nghodisitseng dad comes from the Free State, then mom comes from Northwest. Okay. But both Sotho speaking parents. Both Sotho speaking parents. Okay. Yes. And then let's start. Your parents moved to Lodorong. They raised you there. You schooled in Lodorong. Born, bred, schooled, baba. Ntejwalo ke ngwana lo Doron starter. So from La ba ka ntshasa Gauteng ba ntshasa Kliptopo ba ntshasa di pleke tse tsotlhe tse. Ha ke tlhage bo Mafikeng, ha ke tlhage bo Zeerust, ha ke tlhage bo Tswana. Then ba bang ba irata mo Kliptopo tlhaga bo Tswana. Ha ke tlhage bo Tswana ke tlhaga lo Doron starter. Kakala. So you schooled there your whole from primary to secondary, then tertiary ya ka ya fitla ka tsena mo Kliptopo. So where in Kliptopo did you go to tertiary? Vuselela TVET college. All right. Another proud initiative of the government. We must mention the good things. So now, first of all, as I was asking you, Mosotho, you're Setswana. Setswana sa ka se simolotse go Thakadu primary school. Ne go le thata. In terms of language. Yeah. Puo e ke ne ke bua ke puo ya gae. Sesotho. Yes. Batswadi ba ne ba ipotsa maybe sometimes go diragalang ka progress report. Ke ne ke le ngwana. Okay. Setswana was one of my subjects. Yeah. So re bana ra grumiwa go sekolong akere. Ga isu ikgethile gore batla go dira mo botshelong. So puo ya Setswana ke puo le gore ne le compulsory go ke ne ke tsena teng. So ke dirile Setswana ke bua Sesotho go ntlong. Ke ngwana ke iswa ke grade 1 ke bua Sesotho ke lo ithuta Setswana. Ke tla sharp ka di subjects tse dintse wa itse ke bo numeracy literacy nthonyana tse di jwalo akere. Sharp life skills. Re tla sharp ka tsone di subject tseo but bothata ba rona bo go Setswana. Ngwana o a le utlhaleso wa Setswana kante language ke beria nyana ke khone go ka finyella ke dire Setswana fine ha di ntse di ya mo primary yone ya Thakadu ke kopana le the teacher Morumo ke papa wa mogotsi wa ka wa rage katlego Morumo and ruta Setswana so 100 Setswana go grade 4 still wa itse ha isu ikgethele le di subjects like wa itse kgetha bo ma high school gore batla go dira mo botshelo fine puo ya ke rate yo Stanza go tloba ba isne ke dula ke shapile re Mawela mpame ne ke dula ke krile bona mpama for puo e thupa man ke discipline ya puo e puo e gore ke itse ke ithutile yone ke rutilwe ke tseile ka higher grade mo matitšhereng ba botlhe ba ileng gore bana ba mfa yone. Okay. Why what? Ipithela ke le mmuke ke le nyene. But this poetry thing, e ka dile ya ke re ka puo. Yeah. This poetry thing ne ke dira English poetry. Dilo di amaka tse go bontsha. Ke Mosotho. Ke sa tsebe Setswana. Ka fitla ke apheletswa taba gore no ha ke tsebe Setswana. Ke se tseba Setswana. Grade 1, grade 2 ke dira poetry ka English. Ke rutwa poetry ke this other teacher for the competition. Mfa di poem tsa English tshwara. O botla le we. Wa bona o tshwarela ka bona. I'm reciting ka English. Ngwaletse di poem teacher. Ke re etsa ka mo ka English ke a tshwarela sekgowa ka bona. Ai puo ke e thata. Mare e related le puo ya go gae. Wa tlhaloga. Fine, ke phusha di poem taba ya teng ya simolla. Ke tla ke ithuta puo ya Setswana fa ke ne ke fitla grade 7 ke ga ke setse ke itse puo ele ke create di-marks tse di go di mothata For Setswana. tsa Setswana. Yeah, you are excelling now. I'm excelling in Setswana. Yeah. I mean mo Setswaneng ke tshela thupa go shebilwe nna mo Setswaneng dilo di a change no re tswile mo boratswa mo mabokong a sekgowa. Yeah. Ba re bitse di poem a ke re ba re ke di poem. Yes. Ra tswa mo di poemeng re pata mo mabokong ka ntlheng ya Setswana gore talente ya ka sharp ke e
ke ne ke tlhoka go ithuta puo e gore ke kgone go itse talente ka gore ke teacher o nang ruta ke itsa fela gore ke tshwanetse ke recite ke tsene di competition ke dire ka ntlha ya gore ngwana o botlhale wa tshwarela o creative wa bua ga tshabe batho wa bona kanya gore ha tshabe batho o khona go bua mo matshwiti ke engwe le gore ene e pairata ma teacher bana ba nruta gore wa bona ngwana outspoken le rato la poko la tlala pelo nyame ke simolla go kola maboko. So you started your first poem, were you in grade 7 or you were in no in ke ne ke santsene ke le go tlase ga ke ne ke simolla ke for sure ne ke dira bo ma grade 4 ne ke le monya. Yes, in English ka sekgwa sa ka se Setswana but I took it to Master Airyqtip ke o mongwe ma teacher bana ba nruta ko Thabo primary ke fitla ka re tshwara moruta bana ke kopo edit I edit ra ba sharp ka practice ka tshwarella a re wetse ke tlo go simolla ke go kwalela a kwala a mabedi a mararo maboko ke practice ka tshwara ke re nka se tlo go tlhola ke moruta bana tlo go kwalela batho ba mmolela ba re I'm the star fela moruta bana ke nang kwalela no what I'm gonna do ke tlo go ikwalela ke tlo go isa go gana edit ke a kwala ke a isa a editor then the skill sa tla sa brushega go ya hela ya le go fitlhella ka grade 9 ya ka fa go go tlhagile competition engwe ya di indigenous o sekolong sa tiragalo se ke ne ke tsena se segolo secondary school. Yes. Okay, and then from there, what happened in that competition? You won? Ka leboko le lengwe so bare ke now you are writing in Setswana. Now I'm writing in Setswana. Ke berekisa puo ele ke bone gore no man puo ya se jatlhapi ke puo eleng gore e thata ga le ke ipolela gore e bonolo go e tshwarella ka ntlha gore mantswe a teng a makhutsa. Sure. Ga e bonolo go e tlhalosa. When you have to break it down. Break it down. O bona o re bontshe gore eng ke eng ga se eng ka ga yone. Fela puo ya Setswana ke puo e leng gore e bonolo go e tlhalosa ka ntlha ya gore ba re Setswana ga se tolokiwe. Ga o bua puo pha. Wa bona ke ka mogoi e nnileng bonolo gore ke tswelle pele ka go kwala maboko a Setswana. Ke le Mosotho o leng gore o simoletse go boka ka sekgowa a rutwa ke moruta bana wa sekgowa. So now when did you come up with the name Stanza Mmoki? The name Stanza Mmoki ke le bitso la badimo le difene tsaka di mpitsa freedom go ne go na le poem go se ke ne ke itsa gale ka yone e kwetsweng ke mongodi o mongwe mo dibukeng tse re ne re di dira go sekolong. So that poem ke ne ke rata because e bua ka freedom. Mantswe a teng a ntlha e simolla e re we walk together. Hand in hand, little black boys and little white girls. So bana teng hela mantswe a bona it touched you. Teng fela fo ke a botsa ene moruta bana e ra gore moruta bana a e tlhalose ke gape le tempo go tleng go ithuteng sekgwa ke temo go mpontshitseng gore go tlhalosa sekgwa go thata eng ke a simolla ke a develop la rato le lang Setswana because I have to. I was a Setswana wa fail. Ke home ke dira Setswana e se home la You continued with it go high school. Go high school. Okay. Ke aba the best poet go high school mo di competition tsa sekolo ke ntse ke tla ke kwala ke submita ke enter the competition tse di different. Back to that poem Freedom and how you came up with Stanza Mmoki. Stanza Mmoki. Because now I was shocked when I heard your first name with Joseph. I was like, Joseph. When I know that guy is Stanza Mmoki. And when I thought of it, he does poetry. I was like, Stanza, oh yeah, Stanza, yeah. So take us. Stanza Mmoki. Robala Vector. Ke le bitso la badimo. Ke le lorile le bitso le. It was 25 April 2009. Woo, I like the fact that you remember dates. Sengwe sengwe a gole mokwadi a ke re wa kwala mokwadi o gopola ga o tshwanela batho ba sure o dula o tshware pene le pampiri go ngola go go tsamaya di 5 April 2009 ke tsogile ke lo re leina Stanza Mmoki little jana Stanza the poet galatla Stanza Mmoki ke le lo rile Stanza the poet. So go le Lawrence Stanza the poet ka gore I was starting taba ile go ithuta go kwala ka Setswana ke re okay let me just hit the first stanza sa Setswana
stanza sa sekgomo wa bona ke utlwe gore ga nka kopantsa dilo tse pedi tse di ya go sounda yang di sounda monate because ke bua English ke bua le Setswana batho ba kgona go So, utlwa ke be ke Mmoki ra gore poet Okay. that poet Yeah. ke teng mo e fetogileng teng Okay. wa bona stanza the poet Okay. Stanza Mmoki Alright. Mmoki double MOKI means poet wa bona so ke yone kgang e Okay. di na le lelorilwe la tlalo le difene tsaka go na le mongwe leng gore ana dula ntse shebile dibuka tsa ka gore no man motho o scratchitse mo fetse Joseph Ramatibo go tse Stanza Mmoki dibuka tsa sekolo You didn't write your name. I scratched a kere itse ke fetsa go fana ka di 5 tsa April Yeah. ntho itse ke fetsa go tswa go selo ke a ke tla ke scratchitse wa No tlhalong longer ke resonate as Joseph. ke bitsa Stanza Stanza Mmoki ba re simola re nna o kwa Yeah, o simola o research ka lo tsa gore ke bitsa mo fetse Joseph Ramatibo Yeah. why nna ke sa khone go ipha leina ka bonna Yeah. goreng ha badimo ba me ba nnetse leina goreng batho ba se khone go le dirisa as leina la ka official Yeah. gore o tla ka dipotso tse ntse you are a poet Yeah. o gopolo wa kwala Yeah. you following politics o ngwana wa bona Yeah, ba you o introduce mo bo di courses o bona bo di keng SRC dilonyana tsa mofuta ntsenyana wa bona so information e yotlhe e Yeah. no man I have to change cleanly to Mmoki batho ba nagana gore oh why healer oh that's why he's healing us with poetry Yeah. no ke poet ya go oka ke MOOKI ke Mmoki which is bomanese go oka wa bona o oka molwadi Mmoki o lora o oka molwadi Now you teaching me something. Mmoki Yeah. moboki Okay. Mmoki moboki baboki wa bona imbongi ngesixhosa Yeah. the ngunis wa bona Yeah. ba rata go ipetsa imbongi o ka gore ga di fapana Mmoki the e same. dipuo tsa di South Africa Yeah. di a nyala Yeah. ke a fall in love le Setswana That's Stanza Mmoki. Stanza Mmoki Mmoki yo popota Mmoki wa kokota gore ngwe le ngwe ne re ga ke tsena go yona ke ne ke kokota ke sa ne le ditsebe thata jang go sekolong ke ne ke le under leadership e nngwe leng gore e ne sa siama ka nako eo nka se bitse mabitso a bone Okay. fela ke nna wo ke ndile le matric wa ka teng go tswa go sekolong se ke ne ke tsena go sone bana ba sa rate di arts sorry to say this bana ba prioritize sports more than the arts morago ga gore nna Stanza Mmoki ka leadership ne le teng kana go ke ne ke tsena sekolo ka yona ke tse madi a me mo potleng ke ko Makwasi gona le pleke nngwe bitswang Makwasi gaufinyane le Makwasi Udoronstad Makwasi Hills is the municipality then Okay. Makwasi ke toropo engwe gape nnyane e nnyane le kana le bone Udoronstad ka scale kana ra ibitsa le ke 27 kilometers from Udoronstad Alright. so gore ke ntshe tšhelete ka mopokotong ke ko Makwasi ke go compete ke go emela school go bana teng fela fo ne ke ga ke tla ibitsa Mmoki yo popota Mmoki wa kokota ke a kokota di principal's office principal ntho e so e tlhagile re kopa thuso What grade are you in at this time? ke 8-9 Wow. teng fao Yeah. grade 8-9 Yeah. sa e sale ke gola ka raedeng ya go pusha ya go leader Yeah. ya go pusha setšhaba ke se gula go pele ke se gulela mo tseleng e siameng ke ba bontshe lesedi So at this time in your poetry club, how many are you? e ne le nna Vuyane Doni Mosukini Phindile because o kile nna kwalanyana mara ona drawer a shapa di visuals e be nna ntswa ke Bowmane then go ne gona le mothako mongwe ana tsena go thusa by then e ne le o ntsa le teng ke pusha le ene ntja ka ya warm Yeah. wena o mang Jove Baria Motswana Okay. o bona he's so also le a poet. le ne o ntsa pusha poetry Yeah. ke mrapper Okay. o bona ke mrapper art practitioner o pusha di theater shows spane se ke se etsang wa se etsa like ke poet wa bona ke a kwala ke tla la di theater shows go dependa gore season ya Yeah. ja ka motho o berekang ko mmarakeng wa di fruits le di Yeah, veg yeah, change gore re ja seasons. tamati Yeah. re tla ja orange ka mariga So now you Mabona. guys
From your own pockets. Yes, from all right, makwasi. Machita campus dance ba ile gore bana ba beletsa bo little Popeye ba then. Ra tswang kaofela ra re makwasi. Luckily, ra kopana le teacher e re ruta mathematics ka nako eo, teacher Kene. Ai, thank you ntate. Ai, letsatsi le wa re rekela borotho bo monate ka drink. E ra jamnate, ra performa. Guess what? Ra tsa di position 1. For real? For real. Ra betsa ra bona ra betsa maitemogelo ra betsa gatala pele. Ra betsa le runze le sedi. Go bona ke santse ne ke gopola dilo tse sentle braya ka gone potlogong a kisanga ema mopela ka re bona Stanza ke tlo supa ka monwana. Go bona ra ba betsa ra tsa di position ra ne ra faya ra tla tlhasela ona le sekolo se sumba re ke se ku Stelfontein ke bo ma private nyana e ke reng combine clinical boarding school ina le bo maphulunyana side ya then ra fitara betsa the whole matlosana. What? Ra serious. So are you getting funding or still from your own pockets? No, I get department e away. Rena le bo ntate ba ba tshwana le bo ntate mo tse mme ba ide. Ba bona ba away gore o bana ba ba ikintshitse from kasi ya bone go ya first round. Dikolo tsa local meaning ke makwasi hilsi kopana ke re kara. So ba shapana ba bona ba ikintshitse re ba ikisara. Skela ha se da ka bona. Wa bona. So no yana ba tswile ba ya ko second round. Ne ra ba thega. Bobon jaaka ngwana mo le mo tshwantsa thegiwe because sekolo ke sone se tshwantse se patele the first round wa ke se thuse bana ka di arts bana ba dula ba shebele batho ba ba dirang sports go feta di arts bobon arts and culture ke a ishwela bobon It's a thing. go ntla ga bota ke le fatse ke le fela go na le saying ereng the earth without art it's a remove the word art from the word earth you are left with you understand? I didn't genuinely break it down. So I don't know Earth without art. Art, it's a how na nix. This is art. This microphone that I'm using is art. The clothes that we're wearing is art. That's why Urdu and the art forms, both design, it's skin design, making, evaluating. Urdu, how fetsa Urdu hore hona le dance music in. How come you creating a matter? You create, you write the idea down, you create, you do this, you create, or when you do that, you create. Then at the end, on the final product. Marketing. Get more businesses and before business, before it all on a we create. It's facts. So, Botaki, Banababusia Gomaraho, Galwana, Kapusha. But what about Lenkomarakhak? Jigi ga bona ka 2014 the very same tira secondary school e ya go bo Tebene ke bona e represent at the Northwest ka arts and culture. Yes ka di choir ele Master Ramatla abatshwering o bona Ramatla shoes. He was the one on the advert ya 50 Cent Monies mama papa you see that guy ora da Grotman o Pelanda kena na batshwere bana na ruta go ka sida ko rona o bona ke ba bona gore okay Ramathibe o pushitse le bagage ba dipolitiki within school bana no yena ba khona go ya go metseng e pele le nna ke wine di competition moraga gore ke ipush ke ba ile gone ba bona gore okay re tshwanetse re thege di arts re tlo go support Ramathibe mo sengwe se sa se dira wa bona ba support ha ba support nna he fela go na le dikgwana le dikgobu tsa di drama dilo tse di ne di ntse di re teng ka tsamaiso ene le teng before nna ke ne ke tsena ke fitlhela tsamaiso ene le teng kwa tsamaisi bone bo le teng go tsamaisi bo ile ba tsa fitlha ba senya record sorry to say this record e affectile my art life ke feel gore hang ke be ke kene dikolo tse di tshwana le dikolo tsa go mo Clickstore by then ngebe re bua bo Amsterdam right now or Stanza where you at let's do some Zoom meeting dude wow understand ke le ka ko mare ke isitse Setswana ka ko ke le go ruta Setswana ka ko wa bona so dikolo tse di tshwana le tse di yalo botsamaisi bo leng gore ha ba siama tswetswe ke go pa le bo repoteng ba gaetso repotang botsamaisi so back to the art thing Stanza Mmoki and Mmoki o popota a fitla Vuselela Pusha Kwaere. So what were you studying in Vuselela? Business management. Business management, okay. Yes, to get more knowledge about business. You can push this art thing. Taba ya gonna doctor, taba ya gonna le ponesa. Ke ka taba ya ka after matric. Fine, go tsa tse di etsagetseng. Ke pastor my matric smart. Nthongolo ngwe tsa mile sharpo. Budi finance
wa bona ra thulana le mathata mantsi ko ntlong sharp a se dilo tse leng gore ke rata go tlotla ka tsone gantsi kutlo botlhoko the journey ne se mnate till ke fitlela ke le go foselela ne ke ipoleletse gore le nna ke be ke le go ma UJ jaaka ke ntse ke buile ka my secondary life primary life gore ke be ke kene ga ke be ke le eng so modimo I don't know man go for business yeah. So when you go to Vuselela doing business, you went into Vuselela Vuselela choir ke fitlhetse e seyo ke a kena go teng go bulwa choir okay ke ba choir member le ke iphitlhela ke le the conductor na ba ya choir so as ke kene like I se khale man for sure ke bolwe za o 10 years ago or 7 years aksimaka ke a kena ke ba choir ke bile member after 2 days ke ba choir conductor so when in music you already in choir in my high school ba o bona no ke bua ikare ke bua ka poetry ke art that's why ke khona go lwanela each and every art form e leng gore e ne le teng ko sekolong e leng gore ke khona go bona gore the artist di present wa bona mo sekolong se ke se tsena is because of that new it mo go nna ke art nna the earth without art it's ke art nna why can't I just save art I saved art nkebe re sena batho ba go tshwana le bo Daza le Khoma re sena bo ditlhagile cultural group re sena bo tiragalo cultural group re sena bo batho ba ntsi man bo Juve ba ria motsana go ntsi re na le batho ba ba phelang right now ba le gore ke di artists and they come from the dusty streets of Khagala bo Ingilozi go ntsi ha o ka kena bene go na le this new generation it's in ya mmino wa bo trap mmino wa bo amapiano a se dilo tse leng gore rona re di dirilo rona re dira bo makhorale so bonang go direng khorale ko high school primary high school how can I go tertiary go let me change this I'm not going to be the singer can be the conductor ka change it but bona something ka kena ra ka batshwa ka beza menyanya ko ngwe mnati so who taught you how to read music because as a conductor the very same conductor o ke mo mentionileng ha ka mo mentiona ka bomo Mr. Ramatla shoes what the at ya Petison Monies ne go rotmane on rutile o buisa mola le mo le music or what then I took it from there ke tla ile brush ke tla ile brush ke bona okay di notes o ke khona bona e ko tla se okay wa bona focus ya go choiring ke be ke ba bolela re e tlo ba mo mminong o solo because ke santse ke ithuta go read the notes wa bona ha ke tsena go ke ba bolela ke santse ke ithuta go read the notes but na go shapo man o shapo le dipina tsa go ke ntse tsona di mnadi ke re okay le show ke re okay focus ke tlo ba mo mminong o so wa choral re tlo focus a bo dinotong go I won the choir morena ke ba wina batho ba ka ra pusha unfortunately sanga ra khona go attend the competition ke ba di the Cossacks by then Cossacks games tse di nang le di arts le di sports wa di bona tsone tse di college by then botsamaisi le bone go bona bontse bo pheta ja ka botsamaisi ba ra bo fixa ja ke ne ke fileletsa ka yona go tsena sekolo batho ba ke ba sile ke ba khona go tsena bo di competition ba khona go ya bo di game ba khona go le batho bana ba tsena kwa ke ne ke le mo moraga batho ba tle bana ba ipitsa ma comrade ke le hela ya so you are using politics to your artistic advantage to say because there were a louder voice within the school that's good why what ke se re se tlhoka mo setšhabeng sa rona re tlhoka di activists sengwe se sentle se le gore ra se dira re tlhoka batho ba le gore ba kgone go se emela gore se ke sa swa go tshwana le dipuo tsa rona tsa maAfrika ke ka mokgwa bontsi ba nako ke dirisa dipuo tsa maAfrika ga e se gore ga re se itse segowani wa bona bo puo tsa go ntle ga e se gore ga re di itse nka se re di bitse ka leina le leng gore ga ke rata go tlhaola semorafi No, I like the fact that you speak into your roots here, Sesotho and Setswana, because a couple of months back, I saw an article and they were also speaking about it on the news
they say that every province should have its indigenous language as a language, and then English and Afrikaans will become second additional languages. Because now, if you go, people take language lightly. Because now, if we break down the fact that now I'm speaking predominantly English within this interview because I went to kindergarten, I went to an English medium primary English medium high school. I express myself better in English than I do in my own mother tongue. Okay. And personally, as you say, as you grow older, you become woke. It's a problem for me because I am jealous of how you are speaking Sesotho and Setswana right now. I wish I was that fluent in my mother tongue. So let's go back to the fact that let's take Afrikaans for an example. In South Africa, there's this saying that they goes Afrikaans is die taal van geld. That means Afrikaans is the language of money within South Africa. Yes. If you want to be extremely Rich. successful and rich, at some point in time, we are going to have a serious conversation in Afrikaans. So if you go to Afrikaans and you look at Afrikaans primary schools, Afrikaans high schools, these people, they go their whole life speaking one language, Afrikaans. And that language works for them in primary, high school, college, and in commerce. When you are an Afrikaans speaking person, whether you step into ABSA, FNB, Standard Bank, Nedbank, you're speaking Afrikaans, your contract comes in Afrikaans, your emails and SMSs are in Afrikaans. Medium of instruction is Afrikaans. So you as an Afrikaner, you are very proud. And you don't want that to die out. Then we come to us, black people. Now I step into FNB, ABSA, I want everything in English. And then that same English, some of the words I don't understand. The terms and conditions I don't understand. So it brings us to the point of how powerful knowing your language is, and it brings back pride into you, let me phrase it, into who you are. Because right now, as a proud black man, but I'm here dialecting in English. I know more big words in English than I do in my own mother tongue. Mawela, ke tshepa gore wena ga wa tsholela go ikobonya go ikotlhaya ga ise wena o ikgethetseng ke maka Ha se nna. nna ne ke batla go ikgethela se ba go kgethetseng so ke go reila ke re motlhomong ga nkebe ke le kwa wa bona nkebe ke kgona go dira wa bona fela ka gore ke tsene sekolo kae go kgakala ke nnile kgakala le sengwe le se go goleng kaka go dira photocopy ra itse gore ke tlamne ke wo ke go tswa go gae go ya go first stop go ne go na le abutena dira di photocopy le ne ke mokwadi le ene o na le kgakala le se o itse sengwe le sengwe ka bokwadi mo bokone bo phirima gore go diragala o kwala ka Setswana ne le ene o na le kgakala le sengwe le sengwe so go tsameng ga rona re go batla mafulo a mata go dirile gore re kreye sengwe le sengwe se re se batla bona ke go pana le wena gompieno ke se ke ne ke se batla ke re go ga nna ke khone go tla go se ntsha ka dinko wa bona se khwasa teng fela ke bone gore go goleng gaka ha go botlhokwa gore ke ntse se khwase ka dinko ke ba le ba bua se khwasa bone ba le banosi ga be ke misetsa go bua maleme a rona sa ba berekela sa bobedi ku dikolo ba dirisa maleme a bona sa ba berekela ke ka mokgo khonang go kra mo teng ga classroom bana ba le 98 out of 100 ba pasitse ka dinaledi e seng ba pasitse nyana ka le so bala nna a ba bereke yalo ba bereka ka pass rate e nngwe go di muthata 99-100%. You go to the black schools gopole we have tribes ke ka nna ka re we have 10 tribes motlhomong ka 2 extra official languages, which is your sign language, English. But the Afrikaners, ke ba bitsa the other tribe because the way ba tsetsweng ka teng. But the way ke batho ba Africa borwa. Ke batho ba ka mo south the southern Africa people. So ke batho ba ka le bone ke tribe e nngwe le go rinile le one
mo go traveling wa itse batho ba tswa ka mo batla ka mo ke history sharp rona go rona gore go nne thata re atlege mo go tsa botaki sekolo jalo le jalo ga re dirise maleme a rona ke nna o ke le dirisa ga le mperekele le lemile la mperekele gape ga le mperekele the reason la sa mperekele is because dikolo tse dintsi mo Afrika borwa jaaka o ntse bua ka the medium of instruction e bitswang English di rutile bana sekgowa bana ga ba sa itse go ba tswang teng le go ba yang teng jaanong go thata nna ka target audience ya gore ke khone go ba kgobokanya mo plekeng e rileng ke ba fepe dijo tse di monate pitse monate na teslo tsa dikola ba re ke poko. In most cases your target audience is in the township and they don't have money to support support my talent and to travel from the townships to the south ba di bitsang ka sekgowa urban areas CBDs go tla go supporta se ke tlabe ke se dira ka ntlheng ya gore ga o tsena go location di holo ga di na mejako ga gona bo di fenster ga gona bo di toilet o bitsa batho o tshwanetse o tlhome tente o tshwanetse o sengwe le sengwe o tshwanetse o ye ka sengwe le sengwe gore o dire a successful show gore gone go ruta batho puo ya bona. And even our schools, they don't have those equipments to give birth to your talent. Because now you have to go to your desktop auditorium. Le udoron stata ga ena dilo tse. Ha re tlo sheba holo e no siko location. Holo e no siko toropo. Holo e ne se ko location. E tshwanetse e support batho ba botlhe. E tshegetse batho ba botlhe. Jaanong e tshwana le dilo tsa go tshwana le bo health bo matliniki gore tliniki e bona ko location la go wa renga di artist tseo wa bona wa renga bana ba yo leng gore ba batla go nna ba oki ba ye go di tliniki ba leng gore ba batla go nna ba boki ba ye go di holo wa bona o renga batho ba so ke tse dintse dilo tse leng gore re tshwanetse re di thibele ka go ruta batho ba rona puo. And one other thing, like, okay, it's not going off topic, but it's within the scope of the language that we are talking about. Black people, when they grow up in the township and they find a certain level of success, the first things they do, they go past the railway and into the suburbs. So that's another thing that I personally, when I look at, you even have black business owners within the township. Their business, whether it's a tuck shop, a tavern, or taxis, are within the township. The money is rotating within the township, but when they get that money, they buy a house in the suburbs. They work in the township, but they go to sleep in the suburbs. Instead of helping another black business person who owns a butchery or a mortuary grow, because you have Ngarabe, Papa. Hey, that's not an answer. Ke go bolela re tshaba boloi a re tse botso tiri bobele go thoko re ska bua ka botsotsi wa bona gona le engwe leng gore re tshwanetse re ska itudisa matlo boloi ba phela boloi ke engwe leng gore e tsama e delayisa di progress tsa rona wa bona boloi not even to talk about actual moody witchcraft, just somebody holding a grudge of your success. Boloi bo tla ka ditsela tse di farologaneng gona le ba itseana pe ba dipuo tse Sesotho le Setswana ba le gore ke kile ka nna ka phusha le bona mo botshelong ba tsama ba ruta batho dilo tse di ntsi ka setho le gore motho ke eng wa bona boloi bo a tshela boloi ya ga ise muthi ja go ntse bua fela muthi o ga o sena matla a leleng le leng gore le o muthi ga o sena matla leleng o ka se dire sepe kai kapa kai. So that's another problem within black townships. The hatred of seeing another person. Ke Stanza Mmoki ke boka ka Setswana ke re ke batho ba me ke tlo go dula le bone ke tlo go ipuella Setswana makhelwane re bua Setswana ka mo re bua Setswana ka go tle re bua Setswana a ba re nyama wena wa akhle double story Stanza Mmoki ka ntlha go tlhagella mo big talk with Mawela o tlhagella mo TV wena o bua le bo Mawela go di big talk go sia bon ka mo sho ha ke tsoga e lore o bone she ha re tlo sheba course ya mollo a gona ne se dira tseng mo bona
ba bora science bora matlhale ba tle ka botlhalifi ba bone ba search ba direng di forensic ba direng ba check gotlhe ba bona ai khona gona se Not even a single circuit break. next Yeah. we bitsa Hatred from the heart. ke eng se leng gore o ka bitsa eng so sa mofuta o ntseng jang Yeah, it's witchcraft. wa bona It's witchcraft. Yeah. ya So- tsela So now tell me, when in your own perception of what you just said, perception, what do you think should be done within black communities that will not even eradicate, but let's say diminish the level of jealousy that black people have for each other within townships? be ambitious Yeah, ha o le motho yeah. pele o jala se sa motho mo Woo. wa bona be Yeah. ambitious wa bona ha o sena ditoro o se ambitious Yeah, o sena botho yeah, ga gona mo ka yang teng gona le mantswe a mang a seja tlhapi a reng passion plus patience equals to love ne Passion plus patience equals to love. passion Yeah, plus patience wa di bona kere yeah. ke dilo tse leng gore di simple go nna Passionate. passionate Yeah. a kere o na le ambition o ba passionate Mhm. wa push Mhm. o itira go tsweng botebong jwa pele Mm. wa bona gore e go ne maungo Mm. a o tlo go a jang ka moso a monate le wena o relaxe tša ka mang le mang o je ditšhelete tsa gago Mm. o tshwanetse o nne Patient. seo se baka eng mo go wena lerato Because now when you have passion, patience, o na le lerato You have tla love. o na le and lerato then you appreciate what you And- have even more. yes la o kitsega Yeah. so batho ba rona ke tsela e leng gore ba ka kgona go tlhola jealousy ka yone lefufa le boleile batho ba bantsi victims plus batho ba e leng gore ba le dira Mm. Victims Jealousy. and perpetrators. jealousy ke ntho engwe e leng gore ya tena ke a go jalasetsa ke a go bolaya ka moso ke bolawa ke pelo Yeah. wa bona Yeah. so wa bona le bolaya batho ba bantsi Yeah. se se diragalang ka mo letlhakoreng la molema se diragala ka mo letlhakoreng la moja Yeah. ene o utlwisa botlhoko because o mongwe ga a dira phoso o mongwe o ile fela rai o iketsa tlefa Yeah. a ke mo kopanya badimo ba hae Yeah. go bo go nna bosula And then there's also this thing, ha re bua ka Setswana le Sesotho, ba re, o iketsa lekgoho. o iketsa lekgogo ebile ne sala teng a dula di sa bapong a tlonka tšhelete go na lekeisheneng o iketsa lekgogo wa bona they used to sue o itse o iketsa lone they used to say that ga ngata To you. Yeah. ene e bua ke batho ba ba nnang mo Klerksdorp ko lekeisheneng Mm. e sa bue ke batho ba le bone ba ba ko ke tlhagang teng bana ba rata go e bua Mm. ai le mone ke millionaire wa bona Yeah. ebile di-poeme tsa gage di dira go a dule bodoreng ke ne di thabeng o dula Eh. da go lefoko wa bona ntlo e ko dimdim ke a diamond ka nako e diamond ha own Yeah. wa bona ha own Yeah. wa kena wa hira fela jwalo ka mang le mang o iphušetse bophelo Yeah. o iphušetse botaki Yeah. wa bona ha o ka ba ambitious Yeah. wa tlogela lefufa Yeah. wa ba le passion Yeah. wa ba le patience Yeah. tse dintle di tlo go tla mo go wena ka lebitsong la lerato Yeah. wa bona go bitswa mabitso ke se leng gore o tlo go se bitswa Yeah. ga o ka dira dilo tseo tse ntle tse wa tlogela lefufa letlhogo Because now another problem within the township is the lack of resources to enhance the talent. Ne- ke yone e dirirang gore le nna ke be ke le o mongwe wa batho ba e leng gore ke be ke sile the Department of Sports, Arts and Culture e bereka ka thata Yeah. department e bereka ka thata go thusa bataki Yeah. go na le batho ba bitswang bo middlemen ba bitswa di-service provider Yeah. 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 ne nna ke artist wena o service provider o ke department ka fa latlhakoreng la me sha department e re na le program rona e rana so re batla go dira poetry event ka di 10 Yeah. so re batla baboki ba 10 re na le di headline tse 3 ke Lebo Mashile ke Bandile Makibili e be nna mohlomongsi se kwa Maphasa from Eastern Cape re nga 3 year ke di headliners tsa rona then 10 re batla yeng ke di local poets re batla Stanza re batla Mawela re batla Mogoti re batla Mamma Yeah. re ba batla mo
ba kena department ya bua gore mogote le stanza le mang le mang a kere la gopola ra le thusa gore le kgone go gola so le tlo perform artists tse tonna fanda excitement you understand I told her that excitement I'm going to a grand stage today ha ke lo ba bolala department ya o bolella go code o etse ntho tsa ha o be mnate jiki hona le motho a bitswang service provider because when now you don't have relevant business papers how you move di tender photos tsa government wa bona gore o ka tla go provide a service so hona le motho a provide service financially o fu tender ga department wa enga da tender ya tlamela le patala tšhelete lona ka ofela wa ba le batho ba bangata ba ba le ka tšhelete ya artist mo South Africa wa bona le ka covid Gaten McKenzie ko lenteng my minister ke tseba lo wena you know gore gona le batho ba bangata ba ba sileng ka ditšhelete tsa di artist ba ipitse di service provider please lwantsha bothata bo makeisheneng a rona di artist di a shwa ke tlala di artist di dutse ka talent ya teng e entertain batho di phone ba dule ba shebile di music video tsa bona mo uko ba dule ba beile ntho tsa bona tse dintle mo mara di artist ntho ha e ba berekile at all ba leka ka bojotlhe so ha ona gore artist e tonna jwalo ka tse tlhokafetseng e ka tlhokafala jiki hana tšhelete mare nna ke mo supportile from the beginning of career ya gagwe wa bona mo di artisting tsene gore ke a di itse ke le tsone the late kana who's that legend man Mqombothi kana who's that artist with the Queens into Mahlathini. Okay. It was so sad to find out that when he passed away, he actually didn't have money. And he's been performing all over the world. Now, when you say the department, and you're talking about middlemen, do you think it would be better if the departments of arts and culture scraps middlemen tender thing? Yeah. And then maybe they employ people within the department with a certain target. Or you in Northwest, we have a budget of say 10 million. With this 10 million, we want to see how many people you are going to bring, how many people you are going to take out, and how many new artists are you working on, and how many proposals have you put in place for a budget for next year. Would that be better? Ke nagana gore tla tokafatsa maphelo a di artist le maphelo a batho botlhe ba dula mo country ya rona ba ile gore ha ise di artist because ba go benefita go le gontsi. Yeah. As an individual artist, ke tla mo wena umfa uri department umfa tendera ore tsa mo go ruta bana go sekolong poetry. Gona le moruta bana o faneng ka theory. Wena stanza tsa workshop ke ya biki wa go tsenya practical. Yo the way o project am voice ka teng o pronounce ka teng dilo tsa mofuta o ntseng yalo bo stage presence ka mno be alive mo stage njwang wa bona tsa bokana o dire ntho yo mo baneng ba sekolo otso sebane bane tsa bokana ya dance o dire ntho otso iseng a politician o senang background ya di arts sports go le skere sa skere go sekolong ana sena sona na se khata pampiri ka rula o bona go motho creativity ya yo le mogena ebile na tlo re tshwarang a tlo kinya middleman and middleman this middleman that ha re berekile. And that will also, besides from the artists that you're going to see performing the art, it will also bring money to say your costume designers. Wow, bon costume designers. Hona le ntata ditsing ka ntlong. Khala se ga ka matlalo. A dire bo di kinsope. Yeah. Wa bona go dirwa bo di mphetšane. Ke di tlhako tse dintse le gore bo ba tsona ba di dirisa mo di cultural things. Wa bona go dilo tse dintse tse leng gore bagolo ba rona ba golo ba di dira. Tse di cultural. Tse le gore tshwantse re di sele mora go re di reka re khone go di reka re le di artist gore re le bege sentle ka dikgodi tse di tshwana le ka bolwetse like heritage ke artist e leng gore ke embrace setso ke pusha setso ke dirang ke khona go kopa di donation ke direng gore nna re khone go kry a perfect costume ya gore ke go dira gatsa go letsatsing le ga go khona gale wa bona fela ha go khona gale gore government ka re re santse ka bokana ba re re fane ka bokana re fandile mamang o dirile event e so ya ntho e batlile tshwana la gago ha o tlo go sheba motho a teng ha itse sepe ka botaki o ka nna wa rutega bona le dipampiri tlogela go exploita bataki. Another one thing, the Northwest, to be honest, as in terms of arts and culture, when you
watch TV or internet, in South Africa, the Northwest, when it comes to arts and culture, it is the most quiet. Because, for example, this past week, Bloemfontein, it has been renamed. We grew up as Makufe. Yes. You know, it's a cultural thing that happens since we were kids. The pride of the Basotho people, not to diminish the pride of Setswana within Northwest and the pride of the people, but if you go and look at, if you leave Northwest Yes. and you go to Mpumalanga, Durban and Limpopo, you literally feel as a tourist within your own country. Because of how those people are presenting their culture, embracing it. They're embracing it. Yeah. But when you come to Northwest, anywhere in Northwest, even the capital of Northwest, Mafikeng, you will feel nothing of Setswana. How can I go? When you enter Mafikeng. Mafikeng. I still remember Mantua President Are Mafikeng ele swe. O gopola tlile o se dilo tse ding datse yo ai go ba mota ke go thata nagana ke setse ke kwala le boko ka gore president o rile Mafikeng ele swe ha Mafikeng o le swe. He's not lying. He's telling the truth. Budget is really. The man who want to eat a bam. It is so my budget is drama. And I can keep it seat. How can now? We back in the days we used to see in 12 link. How can I go Mafiki? Rebona or Norman. Higher to Mr. September. Obana or Retanamo Kodinya Rona see to ya see to. Kodiaruna Obos. Do you tell? Did you ko le mo ka ntleng ya gore batho ba ja di budget tse leng gore ba ja di tšhelete tse leng gore ha ba tshwana gore ba badije. And I remember a few years back, if I remember correctly, you were supposed to go to Denmark, or was it? It was Amsterdam. Amsterdam, Netherlands. the Netherlands. Yes. What was the hiccup? An African lady. There's a reason why I give a specific an African lady. Because I'm a lady. I get to go Taula Samarafi, Maroka, Taula Samaraf, African lady. Kimo Twamala Waru. OCO Rostopidamo Rechega in. Catalana in well or Haka Talahana, not less than selling for Omu Wabono Senyamedite, because Kileka Twakayakwa, that's already ticket. Remote airport. Wartam. Yes. So go nyamela document nyana e rileng fo ka se physically ina o tlagang go company eo be nna motho leng gore o re ganela go dira ra motlhalosetsa gore motho ba ba change di shift bila ba le ba dite. There was this guy with the red clocks be nna ene go iso go ke batho ba bantsi ba berekela company eo ha ena di office mo ke company ya go Spain o bona ena di office mo Africa borwa ena le di consultant fela ka di table mo airport. So batho bao o nyameditse sengwe o dira strike o wa tsa he nna batho nna shift ya ke itswile ba shifta da ya nna strike ba re botsa la gore le re di ticket tse ka tsela e ntseng jang the organizer a bontsha gore re di ticket ka tsela e ntseng jang go dira ga tsena lana fine ba khotsofala mara a re nka se le tlogele le tswella pele ke batla ntho e ona e bitsa ka yone document e re normal re file motho o sengwe le sengwe wena wa tsena wa fitla wa dula mo wa shifta whatever we shiftile so a re itse gore go dira getse ya ba ke phetho but we still going ha re sa ya Netherlands re tlo go ya go plekeng nngwe ko Mauritius go na le the show e re tla re feleletse there's a podcast e re ntse re le busy ka Okay. yes. So you ended up going to Mauritius? Re tshwanetse no selemong se. So the plan is Mauritius, the plan is Lesotho, Botswana, then go buelwa gae. That is the plan. Ga dilo di tsamaya ka mokgwa go planilweng ka teng. Ra finyella ra dira se re tlamile re se dire re kopana le baboki ba ileng gore ba teng go di country tse di shoote re bole back to Africa. So you guys from Tambo you came back to We came back to Klerksdorp. You were not able on the 18th of November 2018. Yeah. It's more like we are in public. Because I know you personally, I remember that struggle, you know. And one thing, let me ask you, do you have a success story of taking your words abroad? Bona Botswana, Lesotho, kina le batho. Yeah. Kina le batho da. Yeah. Have you left the continent with your words?
I've never left the continent with my Okay. words. My left have left the continent ka bona. Yeah. Yes. Remember batho bao ke na le di-contacts tse communicate le tsone batho ba ke communicate le bone ka kwa. Yeah. Ke taba tsa gore romela di-video we'll get the transcriber le the translator ba etse mosebetsi Okay. wa bona so that re kgone go utlwa gore o bua ka ga eng go etsagala eng. So batho ba bantsi they love the South African culture. Yeah. Batho ba bantsi they love the South African talent. Yeah. They love how we create. They love the entertainment within South Africa. South Africa ke pleke e nngwe le gore e ikgethile since while re le rainbow nation. Yeah. La re ka supana ka menona ra re morafe o rileng o jang, morafe o rileng o jang, but at the end I live in a beautiful country. Yeah. E leng gore ena le batho ba leng gore ba brilliant Yeah. and then ba push. Yeah. Ba push straight. Yeah. So how le ko ntle ko Italy o le mo Africa borwa. O shebile Big Talk with STAWELA featuring Stanza Mmoki. Yeah. Italy, New York, ka please ne. Tsena mo Stanza Mmoki page da o re welele. Oh but because le thata ka da le safe ka da ka go da di artists tsa mzansi. Sure. Ke re go bolela ngol bona the way Memira Makeba, bo Mayvon Chaka Chaka, bo Telate, Brahu, bo Ntate wa go tlhaga Zimbabwe, Ntate go ja pine mnate ba re ke nredia Oliver Mtukuzi, Telate. Bona the way ba dirile impact ka teng mo le fatshe ka bopha. Ka go tsamaya ka go opela go phoka go ipila ka dipina tsa bone go ipila ka setso sa bone ba bina ka dipuo tsa bone go ba diretse matshelo a monate yang go ba sebile from dilo tse dintsi yang le nna poetry saved me ka puo e leng gore ke phoka ka yone ya Setswana ke ntse ke le Mosotho wa bona ke ntse ke simolotse go boka ka Senyesemane in saving poetry. And then in my first podcast now I was speaking with Madala Okay. and we were talking about the fact that when 2010 arrived there was this buzz nationally but also within Klerksdorp and Northwest there was a buzz that it looked like there was gonna be more opportunities that were gonna open up in all venues ventures and everything. And I remember speaking with you and you said 2010 was one of your best years. Yo, a re bonnete bona 2010 World Cup. Yeah. E re file exposure re re tlhoka e seng exposure e re bolelwang ka yone ka 2024 re bolelela exposure gore re humisa batho dipokotso tsa bone di kokomoge tsa rona di ntse di duka go bona ka 2010 ya gona artist e leng gore ba lile bana ba exploitiwa balla but bontsi including nna bo kgonne go bona sengwe from project tse dintsi tse di ranelweng ke sports art and culture by then a ke itse bana bitsa culture as traditional affairs because department tse pedi tse di kile di a kgaogana mo tsamaong ya nako so What were you performing at 2010? 2010 ke Makwasi go nona le buma PVA Makwasi go na le what is the football Friday football Friday go ka si da go nera go fara start Klerksdorp Mafikeng Zirasti Rustenburg we went to places motho o tsena skela by then motho tsena skela go le mnate wits kore ke ntho le gore impontshitse gore re kgona go kopana re le fats thata jang re le mo Africa bo ka nyele gore re ne re kopantse ne le soccer e ya normal e hloka entertainment it can be just sports soccer entertainment the artists tsa rona arts within wa bona wa go boleletse ke re the earth without art it's abanye sports sa bone ba tsa ba sports sa bone bona ga kona botaki ba tlhokagala. And on that point look at the New Zealand national team. Why every time New Zealand plays, everybody just wants to see that. The thing about the art. Dance according to it's classified under dance. And according to its history, apparently it was something it was done before a fight, so you can intimidate the opponent. Oh, okay, wow. That's the history of it actually, and they just took it and put it into the sport. So meaning you wished what happened in 2010 would have continued. You have maybe those football Fridays. They could have continued, my king. Ka wa etsa dintho tsa rona di be simple le re le batho gore re na le di teams go kasi re na le dilo tsa go tshwana le bo di cup tse PSL wa ba di Premier Soccer League so
ha e be re khona go etsa ka World Cup Yeah. ba re sa khone go etsa ka Premier Soccer League Yeah. if Premier Soccer League fitlhele mo stageng se le sa semi final ke quarter final semi final final I mean, even with, wa bona with di every game, Friday tsa teng la re Yeah. sa etse every day ke re batla go bolela gore tšhelete e tla tswa kae e tla betswa kae But when you say that, I remember when I was speaking with my father, and he Yeah. said when they were growing up, before any, I don't know what the league was called back then, Yes. before any PSL matches, Yes. what they called curtain, what was it? Curtain, I forgot, man. Curtain, like there would be smaller teams. yes There will be smaller teams that would play and entertain yes. before the actual big game. big game play Well, sure Curtain call, or was it? Something like that. Something Yeah, like that. yes. So I'm saying, when I say with every game, look, every PSL game is played within different venues in Yeah, South Africa. in South Africa. And it's sad to say that Northwest and Free State don't have a team right now. So meaning Cape Town, Durban, Jozi, Limpopo has 2 teams now. I think, I'm not sure if Mpumalanga has a team, but I'm saying with before every match, you could have some small entertainment, whether it's a small choir or a small arts and you saying, reciting something, just to entice the crowd. It doesn't have to be something luxurious, but for the fact that you, Stanza, know that in 1 month you're going to be performing at 2 to 3 places with a certain fee that you ask for, that will also help waking up the arts, don't you think? exactly you have a good point mo Mawela ke go bontsha something ntho e leng gore ba ka e dira ba tse yone point e o fetsang go e tlhagisa ha e fitlha mo quarter final semi final le di final Yeah, Friday tsa teng yeah. ba be le Fan park or something. kasi engwe le engwe in South Africa if le gore ka mosho ke Saturday go tlo tshameka Kaizer Chiefs le Orlando Pirates Yeah. kasi engwe le engwe ba fenang Orlando Pirates ba tla tena Orlando Pirates ba ba fenang Kaizer Chiefs ba tena Kaizer Chiefs ba bone re kopane ko stadium kasi engwe le engwe Yeah. re kopane ko stadium Yeah. department e tlhome di tente tseng Yeah. ba kenye le artistic kana Yeah. di busy party Yeah. go celebrate go no semi final e teng ka o sane re bone gore ke matswa Yeah. wa understand Yeah. if o tla la Stellenbosch le in weekend Yeah. e latelang ba go tinwa Stellenbosch Sure. ba batla go support Stellenbosch ba tla it's Yeah. not like ke support Stellenbosch But you're just happy. hore no nae fa nna ga ke tsamaya Stellenbosch Yeah. because ya ka ke re itse It's you. wa Yeah, bona yeah. but there is something happening for the Yeah. artist Yeah. re imagine thutse le di athletics tse tsa bana tsa dipina Yeah. ha ise ke bone go Yeah. diragala sengwe sa mofuta o ntseng ya le gore normal ke di athletics ha re gane competition tsa di atsi di tlatsa Yeah. let's take 2-3 artists within school Yeah. re ba bemo ba nna repang Yeah. rap music ka bonako mo go Yeah. tabogiwa kere Yeah. go ntse go prepare Yeah. repang ka bona ba repa ba repa ba repa whatever in between Yeah. ba go santse ne go dirwa discourse Yeah. go di ing di Yeah. records tse ba matcha ba dira repa ka mo ba bona And look now, varsity college, varsity sports has grown. Has You grown. can Ba even- dira dilo tsa mofuta o You can ntseng even jalo. watch it on DSTV now. Yeah. So it will be, say, for your Northwest University. If Yeah. say Northwest University is going to play against PUT, why don't you get the people doing arts Arts. at that university? Re na le to bo entertain? Mabana. Re na le bo Mabana. Why, what? You can get them to entertain quick, and they also get exposure. And now we can see from the growth of what is happening, there are a lot of artists that are growing within South Africa. And they, as you say, that's why when the podcast started, I said you have some of the most brilliant words I've ever heard. Born to recite, Forced to work. How did you come up with that? How hungry and frustrated were you? Dr. Mawela, there's a point where I gile ka lose msebetsi go ine ke sebetsa teng. Yeah, A ke fetsa lose msebetsi da gona thata. yeah, I'm in a relationship with someone. yeah. I'm born to recite, but the very same poetry can't put food on the table. Yeah, I had to go look for another job again. yeah, You understand? yeah, Then the very same job I told her I can exert from the onset. yeah, Then ka ba le passion le patience. yeah. Ke ka mo ke ile ka thola lerato for that job e le gore ke a pusha. Ke pusha that job. Yeah, Born to recite. Most of the time ke tlwaetse hore ke tsoge ke ye radio station ke shopo ke interview
in favor of Vumia, there's still hope. Yeah. Hopefully, about 20. Yeah. You understand? Yeah. But what do you phone him? Winter Vinyakas Banban. Yeah. There's still hope. Yeah. Oh, Japan, Kilopan. Book me. I just Stanza Mmoki, Popota, book me. Yeah. Book you a weekend taking a linyal. Book a weekend on a Makita Badim. Book a weekend on a funeral, lead funeral and Rafit. Rashabadi Kurizamal. So, Tabaya born to recite first work. La Ratodela from Spanish Sesotho who sell your I'm born to recite, but I have first to work. Here for more than 8 hours. You understand? The system is forcing you to do that. What we born also to eat, then I'll come back, visit my place. You're tired. You visit in your place. You leave like Spani ki ko galona, mo dulang teng ko galona, ki ko tjhakelang teng. Wa bona. Ha o kopana le batho, o kopana le batho ba leng gore o ba bitse di-clients. Colleagues. You understand? So le the system ka boyone o tlile ngore go ya ka gore pataki ga ba tlhokomelo. Artists they are on their own mo South Africa. Ga ba tlhokomelo. Wa bona. Ke one ile gore ile ntira gore ke me ka maoto. Ke eme ke tsose selo se se bitswang born to recite first work. Born to recite first work ma ikemisetso a teng ke go tsosa di-poet tse tsotlhe tse leng gore di teng mo Africa borwa gore tsoga ga ile gore le sala dilo tse leng gore ha di a le tshwanela morago ne salang tse di re tshwanetseng morago which is to recite. You are born to recite. You're not actually born to work on a certain platform. You're born for poetry. You are not born for preaching at church. You understand? There are people who they are confusing the two. I don't know, fine. I'm a preacher. Then that person is born to be a poet. But what was sort of talk about comedies? I know what you are busy with engineering, and it's not part ya gago ya bophelo. Tswara. But ya gago ya bophelo ke poetry. You are born to recite first way. O rata poetry. Ha o tsoga cramp o ya go plekeng push engineering mara ha o khotsofa. Pelo e phutulu go feleletsa o sule ke pele. Ha o khone go phutuluga mo mmele ka ntlha ya gore se se dirang a se so se rata. It's very few black people that turn a hobby into a business. You understand? I was too busy to a point whereby I turned my business into business. My hobby into business. I sa le talent fela. I sa le tabela gore to re entertain ke be ke ya ke tabogile ke fitla ke betsa. To re entertain ke na le botshelo bo leng gore ke tshwanetse ke bo maintain. Le lentswe le ke tlameke le maintain le tshwanetse le thole bo di alcohol felix bo mahaninya wa bona metsi ntlatso diatla ke gone go bokela monate le wa bona. So ke tsone dilo tse di yalo born to recite pushwa le tsone ke dilo tse di yalo. So born to recite ke project ele gore go simolola erana senta ka 2025. It's a poetry session e tlo bang annually. Simolotse ka 2019. Yes, I go was batho botlhe bana ba sa itse. Simolotse ka 2019 we hosted our first session mo la HAAWK ko Mokaba kitchen. There was a place by then. Hey, that place ne ke rata ka pelo ka yotlhe ke dilo to ring green. Ke dilo to ring green ke dilo ke tla ka mo la HAAWK ke shekela Mokaba kitchen. So ne ke dilo ke jari tse di monate da gona le Kumo was cooking by then. Kumo was cooking tse di monate ko Mokaba kitchen ke jointa mo bloko. Why busy jointa mo bloko. I remember that session you brought a lot of local artists. Yes. And you were also, speaking of art, you brought painters. The painters, bo Atrone, bo Justice Wanda, bo Baba QG. Kore I had Buzenzo, the Explosion and Deserving Blunt the poet. I had bo Dumisari, the Black Diamond. Black Diamond. Bo Dumza.
I had the venomous, the python. Yeah. I had the tortured soul. Yeah. I had poetic justice, mabito amata. Yeah. Within Klerksdorp, within Yeah. Northwest Province. I had people from outside. Balongor batli le go support the Born to Reset First Way. Koro wana ho bua ka the Born to Reset First Way. O bua ka ntho e leng gore e nkgopotsa bo the late ex photography. Yeah. May his soul rest in peace. Yeah. Ke ene autiana shoota le tlakaza gore ke nda pe ke na le di memories tse ke nang le tsone le wena. Yeah. Wa bona tsa Born to Reset First Way. Yeah. Tlakaza.com lo wena go le nteng tjaka. Hai ke ntse go fatela cop 2. Wa bona photography station le .com the guitarist. Wa bona le eno na le tenda. Re mo jaka khomule me by that. And then Born to Reset First Way ke tlo tswalla ka 2025. Ya tswalla go 2025 re tlo ikrela a perfect venue. Re tlo ikrela ina le perfect poets right now potlari e ready. Ke setse ke designile I just need to send the email go bathong gore guys ke a le buka go so And trust you me, Airyqtip will be there to present and record. Yeah. TV ya rona entle wa bona le big talk Le Big Talk tla will bentse be there. le big talk tla bentse le teng go ke tla be ke tshwerele batho ba bang ba ileng gore ba ratega mo setšhabeng ke ba boki ba rona ba ile gore ba ratega mo setšhabeng ba kwala ha ba tshameke ba betsa ka Xhosa ba betsa ka Setswana ba betsa ka Sezulu dipuo tsa rona tsa se Africa so gantsi ke rata batho ba ba dirisang maleme a se Africa le bona ba ba dirisang maleme ko ntle ke ba amogela wa bona so Born to Reset First Way ke batho ba leng gore they are first work the system ya ba gatella thata ba boki thata bataki please guys ke kopa le itlhokomele mental health ya lona physically le itlhokomeleng exercisang kelelo tsa lona ka tsela e tshwanetse because go gapelediwa go dira selo o sa rate ha go monate right Born to Reset First Way so poetry fight by the company called Stanza Mmoki. Stanza Mmoki. Poetry fight by the company called Stanza Mmoki. From 2025, it means push the Born to Reset First Work movement. Kisa lebale the 8 bullets poetry sessions it's in gore di tlo continue ka December ko Potchefstroom. Okay. Di tlo pushwa ke Maera Zenzo then Risia. All right. So now, ladies and gentlemen, I've had a nice conversation now. We're coming close to the end of the podcast. So, Born to Reset First Work is going to close with another beautiful African poem written and composed by your boy Stanza Mmoki. Mmoki yo popota Mmoki wa kokota ke kopa la skela balang go vote ne. Yes, please. Tsenanda go Stanza Mmoki le click that link ele ya Sage 8 words la ga search on the internet e tlhagalla fela hela ya Sage 8 words ha o fetsa go tsena mo Sage 8 words search mo fetsi Joseph Ramatibe ke phoso e ke dirileng ke Stanza Mmoki ke mo fetsi Joseph Ramatibe the minute re mo fetsi Joseph Ramatibe ke a tlhagalla fo voter re be mnate so this one e ke tlo go bitsang ke Mmoki o popota e monate tota ke rata ka pele ga ka yotlhe ke le jwale tlapa la nnete ga o thuba ke fetoga Mmoki a tlala ke peo fa o nkgasa ke ikgolela ga ke na dikgang tsa tlala ke setlhare ga nkgaola ke fetoga tsebe kana pampiru ka nna wa ntirisa ga o kwala ke re ke Mmoki o popota Mmoki o kokota Mmoki o baroba ke re tota ke Mmoki o popota Mmoki o kokota Mmoki o baroba ke ile mo la botshelo ga o khatikela ke fetoga seno se se matunte ke timula lenyora yo tshoreng ke lenyora umpitsa metsi a botshelo dijalo fa ke di tshwara ke di alafa mo metsi ga o khadile ke a kolobetsa le gongfo le omile ke le nolofatsa tota ke Mmoki o popota Mmoki o kokota Mmoki o baroba ke re ke Mmoki o popota Mmoki o kokota Mmoki o baroba monna go boka sa khale matheganong boedina ka pedi monna go ipila ka motsama wa yone sesonong monna tota dia motho go bolantshi ka lefukong e re banna ba e lebelela ka microscope ba fitlhele sula bogaso
baso ka re shu banna le basadi nneleng ditsebe dijana tsa lona tsa go utlwa gompieno ke apeile sejo se se monatenate ba re ke poko pitsa ya dikwalo tsotlhe tsa Setswana ke go fa morithito moribo diane tsa Setswana eya ke mmoki o popota mmoki o kokota mmoki wa baroba ke mmoki o popota mmoki o kokota mmoki o baroba ke setlhare sa pholo ke ritela le kgonowa ke lesika la gadama ke setlhare sa pholo ke ritela le kgonowa ke lesika la Aforika Borwa la banna botlhe ke mmedi ya setlhare sa pholo ke fodisa lesika la gadama ka poko ke mmoki o popota mmoki o kokota mmoki wa baroba ke leboga. Man, I'm so jealous. I wish I could do that in my mother tongue. Stanza! Ntate Mawela. Yo! Re Mawela. Yo. Hashtag ke Big talk with STAWELA. wa tlhaloganya ke re ke Stanza Mmoki hashtag mmoki o popota mmoki wa kokota 060-819-6249 ke dinomoro tsa ka tsa mogala at Facebook Stanza Mmoki sheba bona o se retelele go go tswalla pele mo botshelong o gopole mafoko ga Stanza Mmoki a monate passion plus patience equals to love. Beautiful things, man. Beautiful things. Oh, Stanza, I had a very enlightening conversation with you. Thank you, Mikey. And I feel that those viewers that are going to watch that are like me, who went to predominantly English-speaking schools, I'll be jealous, man. We are jealous, you know, because we do not get to express or articulate ourselves within our mother tongues as you have, even though Setswana is not your mother, it's your adopted mother tongue, and you're taking it with pride, and the way you are running with it, Chief. I must ask, can you do this in Sesotho? Yes, I can. Yes, you can. All right. Yes, I can. English, Sotho, Tswana. Yeah. Yes. Also, you also write English poems. I still have my old English poems. Yeah. I've been editing them. Okay. Now they are better. Yeah. The grammar is better. Yeah. The grammar is better. Most definitely. Can you say one, just a few bars? That's the director at the back. Killing is what you're known for. Conquering the hearts of the innocent is what you do best. Making them steal, making them rape, and making them abuse. These are what you're known for. I have seen them dying innocently. I have seen them lying dead in the streets of Klerksdorp. Oh, violence, what are you doing to the Africans? Because of you, kids lost their innocent parents. Because of you, many lost their lives. And this is because of you, ugly violence. Me, I am the only me. I am who qualifies as me. No, me, I am has been before and none will ever be. Mmoki o popota, Stanza Mmoki. Woo! I wena Stanza. Yo popota. I wena Stanza Mmoki wa popota. Ay, morena ke tsona mo. Hey, you slick with the tongue, yeah? Ra boleka botshelo bo. Yeah. Ka leleme a kere. Yeah. Batho ba puo re batho ba go kwala. Man, I'm inspired and I'm highly impressed. Thank you very much for joining me on my podcast. As my second interviewee, I must say I'm very delighted. Go lebogile nna more. The way you presented yourself, the way you spoke, the way you enlightened us about your history and your love for the music. I'm sure it resonates within these cameras. Yes. I'm very happy. So people, please don't forget to go to his Facebook page and click on the link and please vote at Sage, right? Sage Edwards. E se chefela ele hela yalo. Sage Edwards. Ha ile gore o wa browser ka kwa. Yeah, Sage Chrome, Edwards. Google. Otherwise, you can go to Stanza Facebook, Mmoki. Stanza Mmoki. Can you please say your number again in case there are people that want to contact you? It's 060-819-6249. 060-819-6249. Or you may simply email us at mjramatibe@gmail.com. mjramatibe@gmail.com. Ke a leboga. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's a wrap. Woo! Kingman. Blessings, my G. I'm telling you, that's the one, B. That's the one. Very nice. Hey, man.
honest to say, I get jealous. I wish I could do that. That's a sort of So, I wish. learn. It's I not too wish, late. but that's true. Oh, I phone. Oh, yeah, but I'm fufu. Yeah. We still recording. Aha, the kids. It's like behind the scenes that Yo. it goes to show this is real interview. There's no acting. Ah, it's not the team. Much closer. The basket, the Man, that was a nice interview. That was a nice interview. I'm very happy about that. thank you, Mugayana. Today was getting hot. What? What? Lately. Oh, how did I I? was, I want to be an acting professional, just continue and we saw you playing with the lights. Hey, but I'm on a chance. You need a picture again.